All right, another beautiful Sunday. Thank you for always sticking with TV47 on this particular day, the 23rd of April, just in time for the latest. We bring you up to speed on what is happening, what has been happening within the borders and beyond the borders. My name is Moige William. Do keep at TV47. We're going to bring you a lot in the next 20 or so minutes on the latest happenings. Now, starting off our afternoon bulletin is President William Ruto has said the government will continue to construct affordable housing units in various towns in the country. President William Ruto, while addressing congregants in Friends Church in Donholm, Nairobi, said the projects are aimed at creating jobs for the youths. Let's listen in. Ile tu alinikosea hakunipatia presiding, lakini Mungu naye ametimiza. Huyu ni presiding clerk wa kanisa na mimi pia ni presiding clerk wa Kenya. Sasa maneno hiko. Na vile vile katika hii harakati ya siasa nikapata watu wengine pia wananiita my friend. Na hii ni kanisa ya friends. So nafikiri hapo tuko katika mpango moja. So nimefurahi sana kufika hapa. Asanteni sana kwa kutukaribisha. Mmefanya kazi nzuri hapa kanisani. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba katika safari hii yote mnafanya kama kanisa, tunatambua kama serikali. Na nyinyi, you continue to be reliable partners with the government of Kenya in serving the people of Kenya. And I want to tell you, we appreciate, we know your contribution in matters education, matters health, in the general governance of our country. Nataka niwaambie asante sana. And on behalf of the government of Kenya, to say thank you very much to the Friends Church of Kenya for the contribution you are making in the development of our country. Asanteni sana. Nimesikia kuna clerk wa yearly meeting of Friends, clerk wa monthly meeting of Friends. All right, we'll be keeping tabs on that story and bringing you more details in our subsequent bulletins. Now, moving on, Deputy President Rigathi Gachagua is in Botswana to represent President William Ruto at the Forbes 30 Under 30 Summit Africa tomorrow, that is on Monday. Deputy President took time to having an engagement with Kenyans living in Botswana diaspora on Saturday evening, accompanied by his spouse, Pastor Dorcas Rigathi, and Diaspora Affairs Principal Secretary Roslyn Jogu assured all Kenyans in the diaspora that the government will solve challenges facing them, including making it easy for them to vote from their respective countries. He also took the opportunity to appraise them on the economic and political situation in the country. Again, I want to ask for your help. We need you to save at home. Other countries where we borrow money, they lend us money from savings from their countrymen. If you people agree with a good framework to save money at home, that is the money the government can borrow for development at an interest instead of going to China. We don't go to China because we like it. No. Najua kikwetu wanasema buzi ya kupewa haiangaliwi kama iko na meno. So, we go to China because there is nowhere else we can borrow money. If we can develop a saving culture for our people in the diaspora, because your money is huge, and that's what I want to appeal to you. When the PS and our team works on that framework, please come in. We have a responsible government, and there is no responsible government that can let anybody lose your savings. Once we work on that framework, and it is very clear and explained to you,
on how you can save your money back home and you are earning interest, please do so that we can have a big reserve of our own money from the people of Kenya, where the government can borrow at an interest for the development of your country. So we want your support. Now, shifting gears to a sad story but also controversial that has been making headways for the better part of the week. Meanwhile, the controversial Malindi preacher Paul Ndenge Mackenzie, whose cat-like teaching have caught global attention and led to the deaths of followers who fasted to heaven, arrived in Malindi in the 90s to be a taxi driver. Here now are the tales of those closest to him from way back. Colleagues who worked with the now controversial preacher as a taxi driver at the Pearl Garden taxis that are near the Malindi police station speak of a naive Mackenzie who at that time in the 90s did not even go to church. Mackenzie's sister, who was married to a foreigner, is the one who brought Mackenzie to Malindi to find ways of making ends meet. Bwana Mackenzie ni mtu ambaye tumefahamikana naye kama miaka 20, zaidi ya miaka 20 ambayo imepita. Paulo alipofika hapa tu alishikanishwa na Sami Nyule ili aonyeshwe mji wa Malindi vile uko na kujua hali ya kazi ya taxi vile inavyoendelea. Na tumekaa naye sana Paulo kwa huo muda kiasi cha kuwa yeye saa hii ni mwenyeji. Japhet Charo, a former colleague who also turned to his follower at his Good News International Ministry Church before abandoning the church, has revealed that initially he liked his teachings until when he began spreading hatred for people not to support Islam. Na bahati mzuri Mackenzie akakuwa pastor. Ilikuwa ni furaha yetu sisi sana kubwa kwa sababu tunajua tuna kijana ambaye tumekaa naye hapa miaka mingi, tunamjua tabia zake nzuri, anapenda kucheka na wenzake. Tukawa tunafurahikia sana kiasi cha kuwa baadhi ya wenzetu wakajiingiza kwenye hiyo kanisa. Charo says his dislike for Mackenzie worsened when he began preaching that people should burn their certificates and children to stop going to school. Sasa kitu ambacho mimi nilikuja kunifanya mpaka nitoke kwa hiyo kanisa, nilianza kusikia mahubiri ya kuingilia dini nyingine kama Waislamu, wana Katoliki, vitu vile. Sasa nikaona kumeanza kuingia siasa katika hiyo kanisa. So upande wangu tayari roho yangu ilikataa. Niliacha bibi hapo na watoto wakiendelea kwa kanisa. Changamoto ilikuja baada ya yeye kuanza kuamrisha wakina mama wasinyoe, watoto wasiende shule, wakigonjeka wasiende mahospitali, na kama uko na certificate yoyote uichome. He said in 2019, after Mackenzie closed his church and said he was done with his ministry, they thought all was over until they heard that people were fasting to death in the Shakahola area of Magarini constituency in Kilifi County. He said the last time Mackenzie visited them at their taxi business area was when he was released on a police bond. Kusema ukweli, Paulo Mackenzie kuanzia huo wakati sisi tukakuwa na doubt na yeye kabisa. Mpaka hivi visa ambavyo vinasemekana yeye sasa amekuwa anaeka watu huko sijui ni Shakahola na kuwazika wakiwa bado yuko hai, ni kitu ambacho inatushangaza sana. Charo said they were also shocked to hear that the pastor's followers were fasting to death due to his teachings. So far, Mackenzie is being held at the Malindi police station as investigations are ongoing for him to be taken to court to be charged. Gilbert Nalwa, TV47. Sad indeed. Thank you, Gilbert Nalwa, for that piece. It is a story that has been eliciting quite mixed reactions across the country, where Machakos County Deputy Governor Francis Mwangangi is blaming the national government security apparatus over taking too long to unmask the Malindi church saga on time before deaths occurred.
Speaking in Machakos, the deputy governor says there is a lot of unanswered questions on how one Pastor Paul Mackenzie raised such a cult without being noticed by the security agencies for years. It is high time. It is high time as a country we need to see tunaelekea wapi. Sababu hakuna haja, hata nimeona watu wengine wanatoroka. Ati mtu anatoroka familia yake anaenda Malindi. Ati kwenda ndio aende mbinguni. Sasa Mheshimiwa mwenda zake, Mheshimiwa Kibaki alikuwa anaongea maneno na uvumbavu. Sasa hiyo ni ujinga mkali. Nadanganya usikule. Unakaa na unafuata. Lakini that is not the point. The point is we have a government in place. Tafadhali haya mashirika yote kanisa ilisema inataka kuregulate themselves. It is high time. Kuregulate si kupoteza watu vile tumepoteza. Tuangalia ya mambo. Saa hii kwa Malindi, hatujui hapa inaweza tokea lini ama mahali pengine katika taifa letu. So mambo kama hayo jameni, tuangalie tunaenda zile kanisa tunaenda. Ikiwa unaona vile unasoma Biblia wewe mwenyewe, unaona ile inafunzwa hapa iambatani na yale, jameni, think twice as a person. Una baadhi ya watu walitoroka wakasema wameenda. Na wakatoroka, saa hii they are telling us the stories. They are the ones who are showing these burial sites. Jameni. Lakini also the government and the parliament has an issue. It is high time tuangalie tutaregulate ama itaenda namna gani ndio tusipoteze maisha kwa njia hiyo. Vile wanaendelea kufukuliwa kule waliekwa polisi inamaliza haya mambo. Swali ni hili jambo lilipoanza, hili kanisa likaanza, serikali ilikuwa wapi? Away from that, let's shift gears to other matters. Police in Kiambu County have pointed an accusing finger to the office of the Director of Public Prosecution for allegedly being the weakest link in the fight against illicit brew, drug and substance abuse. Addressing the press in Thika after netting bang an illicit brew in Thika sub-county, Kiambu County Police Commander Paminas Kioi said despite police tirelessly doing their job of arresting and arraigning suspects in courts of law, they feel demotivated when the very suspects are released under unclear circumstances. We know what has been happening there, and it's not many people, it's only one person who is letting us down. Now, one person cannot make such an operation go anyhow. We have to deal with him. We can work without him, and he can also move away so that we can clean up the listing blues menace. We cannot allow only one person in a court to joke around with our cases, and we are not going to entertain it anymore. Ile shinda mali iko ni watu wanapoa fines kidogo. Hiyo ndio one of the weakest link. Wengine wanaenda bara wanaachiliwa. Hata anjate kiburi inakuwa change it itakuwa register. Na hiyo ndio vitu nakwambia tumecomplain na sinakuwa addressed. Na hatutakubali mtu kuintimidate officers. Kwanza mimi nikibata hapa Kiambu County, wewe unajua tu. Siwezi kubali mwananchi wote kuintimidate my officers. Wacha officers wafanye kazi. The key drug dealers, those are the ones we want to deal with so that we can clear these menace. And also anja our courts. Let them be very tough with these guys. We have one court within Central Province which has fined a drug dealer 15 million. We want also the fines within this area, and also if it's in jail term, let them jail them for many years, because we take them to court within no time they are back to us because of the little fines which they are being awarded. So there is no way we shall win this war unless we work as a team. That is on the side of the DPP office, the judiciary, and we as a National Police Service and the Ngao. That is the only way we are going to clear this menace. But if we are lenient on these guys, they continue destroying our children. Moving on, residents of Myland area located in Mavoko Township, Muthwani Ward in Utawala are now asking the government to close illegal quarries in their farm. A 5-acre piece of land set aside for public use has been invaded by people from outside the farm who are engaged in quarrying activities. The residents have complained that the farm is currently unbearable due to noise and dust pollution from the activities of the quarry. Nancy Maero, a resident of Miland Estate, says that as women, they have been facing frequent illnesses with their children due to the dust they continue to inhale from trucks passing through their homes. The residents say that one member who has been having breathing problems died due to the unbearable dust from the activities of the quarry. Hizi malori zimetuletea shida mingi kama wakaaji.
Kwanza ni kuharibu barabara. Barabara zetu zimeharibiwa na hizi malori na hata hawatengenezi. Jambo lingine ni kwamba hii Quarry ikiwa na malori imetuletea ni watoto. Hii lori ziko na vumbi sana. Ukianika nguo unakuja unapata ni kama hakuna kazi umefanya, inabidi urudie hiyo kazi tena. Alafu watoto wana inhale hiyo vumbi, tunashinda hospitali na vile mnajua maisha iko juu. Since this quarry came, the vibration of the quarry and the roads that pass just near my plot, ili nimefence perimeter horo ya mawe, vibrate hiyo perimeter imeanguka. It's literally imeanguka. You can go there and see. Imeanguka patches, and it costed me 1 million to do that, to build that construction. We have got many issues. We have closed businesses, and I can invite you to my place. It's closed. It is known by everybody here, just because of that. The solution is very simple, Mzee. This quarry is not a quarry. Can we start from there? Yes. It is not a quarry. This is a public utility for schools. So it is not a quarry. Tukapigia watu wa Neema wakasema sasa they are taking it to another level. Wakapigia OCS within Muungano Police Station ili wasimamishe hao watu. OCS aliwaambia Neema hawana authority ya kusimamisha, hiyo ni kazi ya Neema. So it was like a blame game. Tukatoka kwa OCS tukaenda kwa OCPD. Elsewhere, youth from 4 counties of Isiolo, Kilifi, Nakuru and Baringo are set to benefit from a pilot project by IDRO, a company that deals with water purification equipment, through the Access and Quality project that is being piloted for the first time by the company. The project in Isiolo will be implemented jointly in a partnership with the Lay Volunteers Association and the county government, which will see 4 water purification plants set up in the 4 wards, targeting young entrepreneurs operating in peril urban areas. Vile mnavyojua, we are facing a lot of water crisis. Tuko na maji lakini kwa sababu ya minerals na other stability hatungeweza kutumia zingine kwa kijiji kama Basa na Modogash. So yangu ni kusema tu hizi project ambaye ni inaitwa Arrow reverse osmosis, hii itatusaidia sana. Kama hii sasa itatoa kama 1000 cubic meters per 1000 liters per hour. So if it runs for even 8 hours, it will produce around 8,000 liters. Na ni maji safi kutoka chumvi mpaka maji tamu. Kumekuwa na issues ya magonjwa yanayotokana na maji ya kunywa. So magonjwa ya maji ambayo hapo kumekuwa kwanza Isiolo kumekuwa na ugonjwa unaitwa pindu. Kumekuwa na pia mgonjwa kama water-borne diseases Hizi zimekuwa Isiolo sana. So kama kutakuwa na treatment kama hii, watu wapate maji masafi, itakuwa muhimu sana. Ni muhimu sana kwa sababu kitu cha kwanza, ukiangalia gharama ya kwenda hospitali na gharama ambayo utapata kwa maji chini ya lita moja kwa bei nafuu, utalinganisha na watakubali, kwa sababu tutaenda kwa nyumba tukielezea na takubali. To matters health, patients attending a free medical camp in Thika have decried a high cost of medication as medical entrepreneurs urge the government to support local drug manufacturers to meet its own pharmaceutical needs. They were speaking during the free medical camp attended by over 500 people of Thika East Sub-County, organized by Siri Gadwara Thika Community at Immaculate Heart of Mary Mission Hospital, Kilimambogo. The medical camp organizers, who most of them are medical practitioners, noted with much concern that 60% of deaths nationally occur as a result of lifestyle diseases. Dr. B.D. Vasishti encouraged people to practice healthy eating habits and do a lot of exercises to keep them away from diseases. Matibabu yamekuwa ghali sana hivi kwamba imefanya watu hata wao wanagonjika tu nyumbani bila kupata msaada kwa sababu ya pesa za kununua madawa. Tukienda katika hospitali za serikali nyingi hazina dawa, inabidi tuwe referred kwa chemist, na chemist unakuta dawa haifikiliki.
Kwa hivyo watu wanaumia huko manyumbani kwa sababu hawana pesa za kuweza kupata matibabu. Ningeuliza gavana wa Kiambu, Dr. Kimani wa Matangi aweze kushikana Dr. Laju na wale watu wamekuwa hapo wakifanya mambo ya kujitolea ili waweze kufungua hospitali kubwa na viwanda, kwa sababu pia vijana wetu ni wengi sana. Place kama hii ikifunguliwa factory ya madawa, unapata hata revenue kulingana na mambo ya madawa kuliko kutoka nje, na hatutakuwa na shortage. Na kama ni hospitali kama hii ikiwa iko na theater na iko na kila kitu, tutaona watu wengi sana kulingana na vile watu wamekuja na diseases, na hata saizi hao watu ni wengi sana, 800 plus.